le kopane le ijesa gore le ka le tshetsa la tsa matshelo na la isa go lo gongwe. Le mahatshe a Botswana le Mozambique, we are continuing with the struggle. We are continuing with the struggle to create employment for our youth. We are continuing with the struggle to provide food and security for our people. And gender-based violence, we are continuing with the struggle to end gender-based violence and the drug abuse amongst our kids. Mafatshe o mabedi e bong Botswana le Mozambique ba ne ba ipelela mogaka yo o netefaditseng fa ditshwanelo tsa setho di tlotlwa le go rurifatsa fa batho ba tswa mo bokgwebeng. Samora Machel foi e continua a ser ícone da nossa história e figura incontornável para as gerações atuais e vindouras. Samora Machel continues to be an icon for the new generation as well as the old, as well as for the future coming generations. Re bua ka molwela kgololesego yo motona. Bona ka re mo bua ka ditso tsa botlhabanelwa kgololesego, ka ditso tsa borwa jwa Afrika, ka ditso tsa lobatse, ka ditso tsa Botswana. Wa tlhoka gore o hete ka Rre Samora Machel. Setšhaba se rotloeditswe go tlotlomatsa go ipela le go tlotla matlotlo a bona a ditso ka jaana seo se ka thusa go fitlhelela maitlamo a lefatshe leno a go rurifatsa fa ditso di sa nyelele. Lona Sekobo, BTV News, Lobatse. Puso e tla tsenya terata ya motlakase go itse diphologolo go senya mo masimong kwa kgaolong ya North East. Mothusa tona wa temothuo Re Molebatsi o boletse seno mo phuthegong ya kgotla kwa motseng wa Kalakamati. Banni ba motse o ba tswa kgakala ba lela ka tshenyo e dirwang ke diphologolo tsa naga di akaretsa ditlou mo masimong. Pains Bosigo wa bega. Motse wa Kalakamati mo kgaolong ya Bokone Botlhaba o gaufi le molelano wa lefatshe la Zimbabwe, mme barui ba motse o BOSUPA fa ba dumela gore diphologolo tsa naga tse di ba senyetsang mo masimong ke tse di tswang kwa lefatsheng leo. Mo letlhakoreng le lengwe ba tlhalosa fa ba tlhasetswe ke magodu a dikgomo a le one ba reng a tlodisetsa dikgomo tsa bone gone kwa lefatsheng leo. Go le magame ke botse re mo botsading ka itirela mo go leng game mme gone kwa ke leng teng ka thaela ka go thoka ditsompelo tsa go nosetsa tse di tshwana bo dripping system. Motho a ntse go ne matswala gate 15 meters away from that gate, huli phate ka tsenang J5 di bapile le 3. We potsa gore yano yo le mo gating eno netse. A ntse a di bona di hita le hale. Di a kgaola ra baakanya di ata go a kgaoga dikgomo di ka go masimo yano ithirisa itse gore tota re ka dira jang. Mme ke letso ya rona ke a gore re thuseng ka motlakase. Our fence should be electrified. Mothusa tona Re Molebatsi o rotloeditse barui go tshwaragana gore ba kgone go akola mananeo a puso a ba gakolola gore ba inaakanye le la go tsenya terata ya motlakase mo masimong a bone. E teng cluster fencing ko masonga e ke ntshitsweng ke nna. E teng ko matopi e leng gore ba matopi ba na le dingwaga ba sa itse tou go kgabola ho. Jaanong lenaneo le teng ba gaetsho la gore re kata ha cluster ra rona se tse le teng e teng cluster ka kwa e ready wa tamtakase it's not trata ina le trata e batla go tsengwa motakase ya no lenaneo le teng ba gaetsho la gore re kata la thusiwa gore le apply le motakase ke nngwe ya di subsidy tse di leng teng gompieko. Mothusa tona o ne gape a etela letamo la motse wa Mbalambi kwa kupileng khansele ya Bokone Botlhaba le lephata la tlhabololo dijalo go thusa morafe go shwahatsa le go epa tamo e morago ga go sengwa ke ditlou. Pains Bosigo, Botswana Television. Mo maitekong a go tsosolosa itsholelo ya toropo ya Selebephikwe, khamphani ya Premium Nickel Resources Botswana e tshwaragane le khansele ya banaleseabe ba toropo e tshwara moletlo wa ngwaga le ngwaga o itsegeng ka tsholofelo Carnival. Maabane bontsi jwa batho ba ba neng ba tsene moletlo o ba rotloeditswe go tsaya mananeo a puso e le nngwe tsela ya go thusa puso ya lefatshe leno mo maitekong a yone a go tsosolosa itsholelo ya toropo eo. Rukepego ka Mamuisi Siska.
Toropo ya Selebephikwe ya boela ka sela ka mehuta ya mebala, bontle jwa kapari le dikoma ka go farologana ga tsone. Jaaka banni bana ba tsene moletlo wa tsholofelo Carnival o kopaneng le go ipelela letsatsi la boipuso. Moletlo wa bona le mmino le dipina le gone go supa ngwao ya lefatshe leno. Godimo ga ipelo ya bo ile go supa maiteko le maitlamo a go busetsa serodumo sa toropo e. Na le history e leng gore e go teng re le batho ba Phikwe mme ga gona go e kwadilweng teng jaanong re ne ra bona gore go botoka re e tshwantshe e re ho e heta ga botshabelo gale o bone le wena gore nyamme zana ke ga go te smoke town wa bona ke o takilwe mo le boteng go gong bontsi ba lona in total I think about 200 entrepreneurs ba itsentse ditlankana yalo tse le gore ne re tshwaraganetse le Lea le BTO le bone bo FNB re ile gore go rutuntsha batho ba rona ba ileng gore ba itemogetse gore nyamme bone ba ititele sehuba gore nyamme gore kgwebo yone ba tlo go dira gore e ba tshedise e be tshedise le ba ba tshelang le bone. It's very important for any corporate entity, my brother, that sets up in Phikwe to create shared value. We are in a new dispensation here. We're no longer looking for contributions. We're looking for something like this. So I re-enjoy at the back of our minds, in order, what do we stop? What do we continue? What do we improve on? As a nation. Go ikgata mothala ke segakolodi sa tsotlhe dikatlego tsa dingwaga tse di 57 le bopelokgale jwa go dira ka nata go fenya diemo le go batla kgolo mo mohameng ka go farologana ga yone. Ke lantha re bona sala ka Botswana bo tsa boipuso go nna le bana ba Batswana ba ileng gore ba kgonna gore ba forme company e tshwanang la PNR mme gape ba tsama gape ba gone go bokanye ba go ira bo Giani Metal mme re ba opeleng diata ka gore ha re bua ka kganya inclusion ke yone e tautona e batang ke yone e leng gore le rona e ta re thabolola mme le rona mo Phikwe a re skan ra emela goromente hela a re ikemeleng ka dinao mananeo wa teng mananeo wa ke a lona ga sa ga ope gape go no go le thata bangwe ba ya go Mahikeng ba ya go reka diaparo tsa Christmas re sena dishopo ba ga se gompieno re hakana ga temolo wa bula mo bogautshwane mo Phikwe re simolla ya no go dira mo go tembulela ditswe re kgwana gore jaanong re ithekele mo dishopong tse leng tsa rona go no go le thata go sena barutegi gate ga re tsa ipuso bana ba le 12 gompieno re ngongorega ka gore ba ntsi kana re ba ntsi maybe la gona ditiro jaaka letsatsi la ditiragalo le ne le wela banni le boeteledipele jwa Selebephikwe ba tsere tshwetso ya gore ga gona ka poelo morago mme letsema le tsweletse la go tlhabolola toropo ya go nna ya itsholelo e akaretsang botlhe ebile e le ya sennela ruri. Mammusi Siska, BTV News, Selebephikwe. Re sa le fo company ya moepo ya Premium Nickel Resources Botswana e dirise madi a fetang 1 million pula mo ditiragalong tsa letsatsi la boipuso le go tsosolosa itsholelo ya toropo ya Selebephikwe. Lenaneo la tsholofelo Carnival le neng le tshwere maabane le itlamile go rotloetsa mohama wa botaki mmino le kgwebo go kgona go busetsa Selebephikwe mo itsholelong e nametsang. Mammusi Siska wa tswelela. Ntle le gore e bo itsege ka madirelo toropo ya Phikwe jaanong e fetola lewa go ikaega ka botaki mmino le ngwao go tlhabolola itsholelo ya yone bagwebi ba botaki le mmino ba ikiteile sehuba go batla ditsela tse dišwa tsa go dira kgwebo mo mohameng o. We wanted to celebrate that and to unite ourselves re le batho ba Phikwe and say that indeed there is hope gona le tshologelo ya gore toropo rona e tla tsoga mme go tsoga mo go tlhokana le gore re nne very intentional in terms of supporting our local SMMEs a ka tswa ile bo mme ba sa pay ba pamba ile gore gompeko ke bone ba nne ba cateretse over 1500 people motshegare to bone di artists tsonetse ba ile gore ba teng gone ha when you talk about the entire production of this including just where we are right now re libile gona le di stage gona le ba security ba ile gore ba engage itswe gona le ba ile gore ke ba di cleaning services ba tsamaya lo ba re sella matlakala gona le bone ba ile gore ke bo di MC gona le bana ba ile gore gompeko ke bone ba diragatsi ba letsatsi ba ile gore they are here to entertain.
re bone bana ba rona ba taka bonte mo maswe ba khabisa Phikwe ka talente e leng gore ba na le yone le ba diragadi jaaka re ba bona tsatsi eno ba ntsha talente a bone. And what is interesting today ke gore re bona ba diragatsi ka bontsi ba e leng gore ba mo festivaleng e le ba Selibe Phikwe mme le talente e nte mo go maswe e leng gore nna from the Ministry of Trade, because singing and artistry is a tradable commodity. Appreciate how do we actually improve it going forward. Maitiso a ngwaga le ngwaga a tsholofelo carnival ga tla go tsosa itshulelo hela mme a tisa tirisanyo mmogo ya setšhaba. Ha o bereka ka thata madu a teng a bona la ka o bona gompieno ana last year ntse ke le gone mo carnival ke na le bo page bo mang gompieno this time around gape ke na le bo master cage go tswa South Africa mo ra gore ke phitelelo nngwe tona ngwana bom. So ke tsile ha ke na le 3 dancers gore le bana ba kgone go benefita from se ke se benefitileng. Tota la tsholofelo carnival in thusitse with exposure emma gona anonyana ke a itsewe ke le artist mo Phikwe. Thulaganyo e ya maitiso a tsholofelo carnival ga se maitiso hela ebile ga ya felela hano letseno le dirwang fa le boa gape le dirisiwa go thusa sone setšhaba sa Selibe Phikwe le metse mabapi gongwe le lefatshe ka bophara. Mamusi Siska, BTV News, Selibe Phikwe. Lefatshe la Botswana le dirile kgatelopele e kgolo mo go akaretseng botlhe go nna le seabe mo tirisong ya maranyane ka maikaelelo a go hetoga go nna itsholo le ikaegileng ka dikitso. Se se tlhalositswe ke mogolwane wa lekalana la metlobo ya dibuka la Library and Information Studies Dr. Peter Sibina kwa University ya Botswana. Mojadi Mokibelo o na le go. Lenaneo la puso la thomontšha le gatela botlhokwa jwa gore tšhaba ya lefatshe leno e hetogele mo tirisong ya maranyane ka e hamehama ya itsholelo sebaka sa go gola le go ungwela lefatshe leno. Dr. Peter Sibina o tlhalositse ga puso e gatetse pele mo maitekong ao ka jaana tiriso ya maranyane mo lefatsheng leno e tsweletse ka go golela pele. Maybe what we should be asking ourselves ke gore jaaka re batla go achieve the knowledge-based economy, jaaka re batla go dirisa digitalization as a driver towards the knowledge-based economy. I'm missing do we have everything in place or are we doing the right things, so to speak? I think we should in terms of information management, are we doing every other thing that must be done? Kilibile information in general, kilibile, records management, because haribuaka digitalization, it so means that even from an administrative and business function perspective, technologies that drive business. Neelano magareng ga maphata a puso makalana ikemetseng ga mmogo le mogama wa dipatlisiso e tlhalisiwa e ka thusa go ntsha ditirelo tsa boleng go dirisiwa maranyane. Every other day, a researcher really developing, and what does it mean? First of all, for the industry, and for us from the tertiary education sector. So, rena le rona ha go developer, ra developer le rona. That's why collaborations are very important, because we collaborate with the best in the world. Haba researcher, we are part of their research teams. Haba implementa kwa, reta go implementa kwa, researchers are implement with the same kwa. That's why, if you look at our partnerships, they're strategic. They're very strategic. And collaborations ought to be that way. Le ha tiriso ya maranyane le botlhokwa mo dinakong tsa gompieno, setšhaba se gakolotswe go nna pudimatseba ka nako tsotlhe go itshireletsa kgatlhanong le borukhutlhi jwa mo maranyaneng. Mojadi Mokibelo, Botswana Television, Gaborone. Tona wa thuto le tlhabololo dikitso Dr. Douglas Lesolathebe wa kgotse kereke ya Seventh Day Adventist kwa Tatisiding go boetse re kgato ya go agela bana lefelo la kobamelo. Tona ona itlama go abela kereke madi a tla dirisang go reka dikgetsi tsa semente di le 50. Dr. Lesolathebe a re bana ba ba godisetswang mo kerekeng ba nna le boitshwaro, ba dira sentle mo dithutong le go tshwara maemo a boeteledipele mo setšhabeng mo isagong. Bethany Mando wa bega. Kereke ya Sabata mo Tatisiding e semeletse ya ga lefelo la kobamelo la bana ba ba dingwaga tse di kwa tlase ka jaana le leng teng le le lennye e bile le sa lekana gore ba tsene mo go lone le bothe. Faro la dimpho di akaretsa madi a tla dirisiwang go reka dikgetsi tsa semente di le 50 go tsweledisa ka go ya lefelo le. Tona Lesolathebe a re o gothilwe ke go lemoga botlhokwa jwa kereke mo go ageng tšhaba
e nang le setho se se amogelesegang. mme kana se se diragalang ko sekolong ke se se supagalang gore ko lapeng go na le bothata batsadi ba. Yes, what is happening in school, it is a testament of what is happening at our homes. mme ka jalo ke yone nako e ke kopang gore re kaeleng. This is the time that we are seeking your direction. Re kaeleng gore re ka letella botoka yang mo go tsa thuto. Direct us on how we could lead you well on issues of education. So bogolo a go ta go disciplining ya bana. Especially on issues tsa kgalemo of the children. mme hela ke batla o tsaya sebaka se ke lebe bana ba ba leng teng hana. At this juncture, I would like to look at the children present with us here. Ke le leboga ebile ke le raya ka re go se go yang go golela mo moreneng. Modulasetilo wa komiti e kokoanya madi a ka go ya lefelo le mentsha ditlotlo a re dimpho di tshwana le e di tla batisa moko le go feta ebile ba dumela gore e tla thusa gore ka go e wele ka nako. Re dirang e tshwanetse gore nne molaetsa le mo setšhabeng go agela bana bogelo jo ba ka tsenelang teng jaaka le bona borukutlhi bo se kana ka sepejana ke re ke seo se se bopang bana jaanong re bone gore go botoka gore ga re ba kgobokantse go golo go ngwagela la ka bo sena dithata re tsene mo go bone ba ba reteletseng pele mme re ko bohelong re hetse ka le se salang ke bona gore tare mo go tang re be setse re ruletse ka gore ha re ntse re ha di bodiment jaana di thuso dintsi yana ra kgona gore yana re kgona go e hetsa. Kereke e kopile ba ba kgonang go tshwaraganela tiro e le bone ka jaana seo se tla ba thusa go fithelela toro ya bone ya go alosa bana ba ba nang le boikarabelo mo setšhabeng ebile ba na le bokamoso jo bontle. Bethany Mantu, BTV News. Kampani ya DBS ka lenaneo la yone la Ambassadors for Good ya agetse motlhoki mongwe ntlo kwa mogonye fa a bua kwa tirong ya go rela reyo ntlo mogolwane wa kampani eo re o lefile setswa mokwena a re thulaganyo ya bone ya go agela ba ba tlhokileng lesego mo botshelo matlo ke sesupo sa gore ba ka dira go le gontsi go tokafatsa matshelo a setšhaba se ba direlang mo go sone a rutlapego ka Terry Makgweng. Ntlo e ya dikamore tse tharo ke tsela nngwe ya go supa se khamphane ya DBS e se dirang mo maitekong a yone a go thabolla matshelo a setšhaba se e direlang mo go sone. Mo kagong e bana le seabe ba ba akaretsang bogogi jwa mogonye babereki ba DBS le lekgotla la tsholofelo Desire Charitable Foundation ba ne ba tshwaragana go thomamisa fa e wediwa. Through the AFD program in 2022, we achieved the following as a collective. 1, 12 markets were reached. 443 ambassadors were active. We worked with 110 partner organizations, and there were 73,423 anticipated beneficiaries. It makes me proud to see these numbers because they bring to life our commitment as a company to support our thriving communities and be part of the solutions to some of the challenges that our communities experience. Le bonno ke selo sa botlhokwa segolo jang ka nako ya dipula e le gaufi. Timetse hela thata gore mo nako ya gompieko a ka dipula di tabo di simolla yana yo re fa ka ene kana yo re mo diretse mo nako ya gompieko o taba a sireletsegile le gakologela gore re Prince ona a bua ka mo go teng safety moment tota safety moment ka Setswana ke ta se roba hela ka ke Motswana ke mo go teng tlhagiso ka tsa tikologo ya gago gore o se ka wa gobala jaanong this is also part of our safety moment ba gaetso yo re phuthileng ha monako ya gompieko o taba a babalesegile. Kgosi Katago Malusi a re go agela bathoki mato go tsamaelana le tebelopele ya setšhaba ya 2036. Tiro e le dirileng mo tsatsing ja gampieno ke a itse gore le sala ka le simolotse lo bakanyana mogolo moragonyana hae gore ke a lo leboga selo se ke sengwe sa matshego a mangwe a leng gore ra ikantse thata re na le mo go Vision 2036 ke nngwe ya lesego le leng gore ga ra tshwana go bona ope mo dingwageng tse di tla tsantseng a le mo sutlego. Nto e simolotsweng ngwaga o fetileng ka Phatwe e lopile madi a hetang 240,000 pula ebile e na le didirisiwa tsotlhe tse di tlhokegang. Terry Makgweng, Botswana Television, Mogonye. Wetso o lebile dikgang tsa Botswana Television ra tswelela tona wa madi mme Peggy Serame a re go tlhokomela boitekanelo jwa
boitekanelo jwa tlhaloganyo le jwa mmele go botlhokwa thata ka go ka isa lefatshe leno kwa pele mo ditlhabololong. Tona o buile se kwa motseng wa Good Hope jaaka na arola molaetsa wa gatautona wa boipuso jwa dingwaga tse di 57 maabane. Gilbert Mogorosi o na le ko. Lefatshe leno hela jaaka mangwe lefatshe ka bophara le haraherwe ke dikgwetlho tsa botsogo le boitekanelo, mme jaanong go botlhokwa gore setšhaba se ikite ka thupana go tsa boikarabelo mo ntlheng eo ka e le bone lobebe jwa ipelo ya lefatshe. Re se ka ra repisa boitshwaro jwa go ipabalela mabapi le botsogo go akaretsa boitekanelo jwa tlhaloganyo, boipelo jo bo popota jo bo itumedisang batho ka botlalo ke ja go nna le tlhaloganyo e e iketlileng le megopolo ya botshelo e na le tshiamo ga mmogo le ponelo pele e e nitameng gore motho fa a kopana le dikgwetlho a kgone go nna le tharabololo ya tsone e seng gore di mo imele. Dingwaga tse di 57 tse re di ketakang gompieno re lebelele ko morago re bona gore mme gone ke le Motswana ke diretse lefatshe le eng gore le bole le ha le leng teng ha ke tlhoka go dira eng le mo go tse dingwe dingwaga tse di tlantse gore ke tokagatse tlhabololo ya lefatshe le. Banni ba morolong ba rotloeditswe go lemoga le go itumelela seabe sa bone mo go ageng ditso le polelo e ntle e lefatshe leno le supiwang ka yone. Re na le mme e le wa ntlha mo ditsong tsa lefatshe go nna tona wa madi wa lefatshe la Botswana. A re lebogeng selo seo ba gaetsho re se opele le bosi ka jaana tautona a re go etla gore re hetolele dikakanyo go dira dilo ka botoka, mme re tshwanetse re ithate pele re rate ba ga rona. Se ke tumile Masire Teaching Hospital e dira loaro lwa ntlha mo ditsong lwa monyetse, mme ba lo boneng dikgang di gogo ko pele te ngwana wa morolong wa ha Matlakeng. Banni ba rotloeditswe go inakanya le mananeo a puso ya dirileng go tlhabolola matshelo a bone le go tlhama mebereko. Gilbert Mogorosi, BTV News, Good Hope. Ntse le mo meletlong ya go ipelela boipuso, Tona Serame o ne gape a tsweledisa loeto la gagwe kwa Phitsane Molopo gone kwa kgaolong ya Morolong kwa neng a tlhalosetsa banni ba motse o fa nako e gorogile gore setšhaba se tshekatsheke go tlhomamisa gore ba tlotlomatsa letsatsi la boipuso ka e le lone bokao jwa bogolo mo go se lefatshe leno le leng sone. Gilbert Mogorosi o a tswelela. Tona Serame a re boipuso jwa monongwaga bo hapegile ka jaana tautona Dr. Mokgweetsi Masisi a dirile boikuelo mo setšhabeng go itshekatsheka go simolola hela ka bongwe kwa malapeng gore ba hetole dikakanyo le megopolo ka hantseng ba dira dilo ka teng go tlhomamisa tlhabololo le tswelelopele ya lefatshe leno. Godimo a bantse a re babaletse gore re tle go bona dingwaga tse 57 tsa boipuso ga go tle hela go supa dio di le dintsi ga se le se go hela mme gape go supa le gone gore re le tšhaba re ntse re le batho ba ba ntseng ja ba re itshwarang jang ba re dirang dilo jang. Ba ne botlhe hela ba otlelela ona magoko a gore a re tšhentšheng sengwe se bangwe ba se bua ba ne ba bua gore bogologolo kgotla e ne e tlala tota re tlhela go na le bana ba dikole go na le metshameko go na le dikgaisano a re boeleng ko komiti ya VDC le bone ba setse ba supa diprojekte tse e leng gore ba dumela gore ha ba ka thusiwa ka tsone ba ka kgona go itirela madi le VDC mme seng hela mo le gone go tlhabolola motse wa garona. Kgosi ya motse wa Phitsane Molopo Kgosi o dirile sekwenyane o rotloetsa morahi wa gagwe go tlotlomatsa le go kgothalela letsatsi la boipuso segolobogolo banana. Boipuso ke se se le go tshwanetse re se ipelele re le Batswana ke se se leng go tshwanetse re se ipelele ka ntata gore re kila be re busiwa ke bomma mosadinyana bogologolo jalo mme ba re neela gore ba bona gore na le bokgoni re itsamaise letsatsi le le tshwana ke gore re ipelele a o monana a o mogolo a o eng ka gore mo godimo ga mo gape go rotloetswa ngwao ya rona so ya tshwana gore latlhegela so ya ke a rotloetsa ebile gore re hetole ka re akanyang ka teng dio dingwe tse le gore ke la be re dira pele ga boipuso di re berekela re tswelle ka tsone tse e leng gore ha di re berekele re di tlogele ko morago. Boipuso ba gaetso ga se jwa ga kgosi ga se jwa ga mokhanselara ga se jwa ga VDC ke jwa Motswana mongwe le mongwe yo a agileng mo lefatsheng la Botswana. Re tshwanela ke gore re boapole rotlhe hela ka go lekalekana
ka gore ke boitumelo mo go rona, ke boipelo jwa letsatsi la rona. Jaaka go ipelwa jaana go Batswana ba ba tsweletseng ka go tshegetsa mowa wa lorato le botho, selo se se tlhomamisitseng ledula le kagiso e re nang mo lehatsheng leno go hitla mo nakong eno ya dingwaga tse di 57. Gilbert Mogorosi, BTV News, Pitsane Molopo. Banni ba molepolole ba go itlhile go dirisa letsatsi la boipuso go itsheka-tsheka le go dira tshiamo. Kgakololo e dule ka Kgosigare wa boraro wa Bakwena kwa moletlong wa go iketeka boipuso maabane o neng o rulagantswe ke lekgotla la baruti la molepolole. Jessica Pilane ka dintlha. Lefatshe la Botswana ke lengwe la mafatshe a kgonneng go fitlhelela toro ya lone ya go ipusa ke jaaka mo letsatsi la maabane lefatshe le la bo le ipelela dingwaga di le 57 le ntse le ipusa. Ka jalo mo motseng wa Molepolole gone morafe wa Bosologeletse mokgotleng kgolo o ipela ka ditirafalo tsa Setswana jaaka mmino, poko, dijo le tse dingwe, mme letsatsi leo ya boele sebaka sa go ba gakolola ka dikgwetlho tse lefatshe leno le direletseng kwa morago le dikgato tse di tsereng gore le bole go rogile mo dingwageng tse tsa boipuso. Ke segwe ke nngwe kgato e tlhokang gore Motswana mongwe le mongwe a itsheka-tsheke a lemoge ha tshwanelwang ke go hetola megopolo ya gagwe teng go tlhomamisa gore re le Batswana re nna batho ba megopolo e tshwanang ba re ta tsamaelang go le go bue mmogo. Mme mo boipusong jwa ngwaga a re ipela jalo re bo re reditse thata gore mme ga go twe re hetole megopolo ga go twe a re tšhentšheng re tšhentšha ka tsela e ntseng jang re batla go gatela kae re le tšhaba. Go na letsatsi lepe gape le Botswana o na tsholwa ka lone ko ntegale mo re tshwanetse gore re go lebogele, mme ebile segolo re leboge Modimo godimo ga tse tsotlhe goreng irile ha e sa le re tsa boipuso ra botsela mo tokgamong. Modimo a re thusa ditlhabololo tsa nna teng, ra nna le boeteledipele ba popota, ra nna le kagiso ga na le tokgamo. E re ka tumelo ya Sekeresete e nnile le seabe se se rileng go thusa lefatshe leno go tsaya boipuso. Maloko a lekgotla la baruti lone a nna le sebaka sa go gakolola le go rapedisa lefatshe leno gore le tswalele ka thitibalo e leng motheo lo agetsweng mo go one. A re tsweletse re itumelela dingwaga tsa di 57 lehatshe la rona le sireleditswe ke Modimo. Re sireleditswe ke Modimo ba getso, ga se botlhale ba rona ba gore e re mo nakong ye re bona batho ya re ha ba ntse ba robetse be ba welwa ke dibomo, re utlwa ya re batho ba robetse be ba welwa ke matlhotlhapelo a tsitsibanya mmele, rona re santse re le ka tlase ga tshireletso. Jaaka Batswana ba tsweletse ba ipelela letsatsi la boipuso go botlhokwa gore ba fetoge ba batle ditharabololo tse di tla tlisang ditlhabololo tsa senela ruri mo lefatsheng leno. Jessica Pilane, BTV News, Molepolole. Kgosi Mphile Bogoma wa motse wa Komana gaufi le Maung o rotloeditse bani ba kgaolo ya Nghabe go ipelela malatsi a boikhutso ka boikarabelo go tsweledisa thokgamo le kagiso e re nang mo lefatsheng leno. Kgosi Bogoma o buile se maabane kwa kgotleng ya Komana mo moletlong wa go ipelela boipuso. Mpho Aaron fa itebaganya le molaetsa wa gata go tona Dr. Mokgweetsi Masisi wa boipuso, Kgosi Bogoma o kgethile beng ga e go diragatsa ditlana tsa lenaneo le go fetola ka fa go dirwang dilo ka teng jaaka ba tla ba ipelela go ipusa le kagiso mo malatsing a re ba tshwanelwa ke go tla ka metlhale e mešwa ya go rarabolola mathata a ba kopanang nao. Re kgona go ithelela lebaka le le kana re ntse re itshetetse re ipusa re itsamaisa mme re sa itemogele dikhuduego dipe. Go tsweletse go ntse go na le thokgamo, re tsweletse gompieno re le mo mabakeng ya re tswelela ka go nna re gakololana jaaka gompieno re le motheng bo e leng gore mo go one re amogetse kgakololo e tona e leng gore ke e reng re tshwanetse go hetola ka ha re ntseng re dira dilo tsa rona ka ha teng le ka re akanyang ka teng mo e leng gore go re betela tsela ya gore go tokagatse seemo sa go tshela ga rona se tokagatse megama yotlhe ya matshelo a rona ka kakaretso. Boipuso bo ipelelwa ka ditsela tse di farologaneng mme mo Maung bangwe ba ne ba kgobile mo malwapeng le kwa merakeng ba ipelela kagiso e re nang mo lefatsheng leno, fa bangwe ba ne ba dirisa sebaka se go ipelela bao ba dirileng bontle mo dithutong tse di kgolwane morago ga go aloga. Tifo Paphane wa Maung yo sa tswang go aloga beke e fetileng kwa Beust
a re banana ba tshwanela ke go fetola ka fa ba akanyang ka teng ba tle ka metlhale e mešwa e le tsela ya go tlhabolola itsholelo le go tlhama mebereko. Rona boipuso jo re be re dira moleto wa go ipelela maduo a ga Tepopaphane. Jaanong re kokwantse ditsala masika le ba banyenyane jalo gore Tepopaphane maybe o ka ta ba inspire. Our graduation ceremony from BOSUPA was a week before the Independence Day. So fortunately we were able to celebrate the beautiful occasion ka ipuso ya rona Botswana. And from that, really on a theme, our mindset change. I could say what we learn from school, basically, is not everything you will need more. There's a lot to learn out there. You can always improve from on it, actually. From there on, you take life as it comes. And you make yourself a better person. E re jaaka Batswana ba tsweletse ka go ipelela malatsi a boitapoloso a setseng a okeditswe ba go itlile go diragatsa dintlha tse di mo moletseng wa ga Tautona. Mpho Aaron, BTV News, Komana. Banni ba toropo ya Jwaneng ba re dingwaga tsa boipuso tsa 57 ke kgatelopele e tona thata e tlhoka mongwe le mongwe go itsheka-tsheka gore a o dira go lekane go itlhabolola mo botshelong go tlotla ditshwanelo tsa setho le go ramme seabe sa gagwe mo itsholelong sa nametsa. Mafoko a builwe ke matoropo wa Jwaneng mme Olga Ditsie go gwetlha botlhe go inakanya le diphetogo tsa sešwa tsa tiriso ya maranyane le go fetola dikakanyo ka maikaelelo a go batla maduo a molemo. Emmanuel Rapoa. Banni ba toropo ya Jwaneng le bone ba phuthegile jaana go ipelela boipuso jwa lefatshe la bone ba gakologelwa sentle ko ba go tswang ka dinako tsa lešakere go le thata ebile lefatshe leno le ne le balelwa mo go a humanegileng. Fela bopelokgale jwa baeteledipele ba pele go swetsa go ipusantswa itsholelo e ne e le ko tlase thata ga bo go tlhagoletse tse dintle tsa kgatelopele dingwe le moepo wa Jwaneng o e leng sekgantshwane mo mererong ya itsholelo ya lefatshe leno. Ke gona ba re a re tšhentšheng a re nneng ga tse mo tafoleng re te re buisane le ba e leng gore ba ntse ba re epela ditswamong tsa rona gore a ga se nako ya gore Botswana le ene jaanong a bone seabe se segolwanyane mo ditaemaneng tsa gagwe. Selo se ba ga sentse re se lebogela Tautona gore a re tšhentšheng wo o buang wo le ene wa mo diragatsa mme ebile a re tsamela. Ke dumela gore go lo mo go ta tokagatsa le itsholelo ya Botswana segolo bogolo ja le itsholelo ya rona banni ba toropo ya Jwaneng. Re nna le sebaka sa go ikanoka go lemoga tse re di kgonneng ga mmogo ditlhaelo tse re tshwanetseng go di fenya ka maikemisetso a go aga bokamoso jo bo botoka. Metlakase, ditsela, dikolo ke dingwe tse ke ipotsang gore a Jwaneng wa nako eo o naana le tsone. Dipatela a Jwaneng wa nako eo o naana le tsone. Ditsetlana tsa konokono tse Batswana ba itsegeng bobe ka tsone tsa botho botlhaga kagiso neelano tsa itelwa kobo moroko. Go tšhentšha ga me ga go tshwane le gayo ka gore diemo tsa me di harologane mme ke tshwanetse gore ke tšhentšhe ke bonang ka tšhentšha ga kae gore dilo di berekele nna di berekele ga tshelane. Hipileng dingwaga tse 57 di kgwetuwe Kaisetu hana tesai itu kaise krikesin ne testoba ne kaites ne wipuso Botswana na half. Now re a hetola seemo ga sena re a re tšhentšheng ra re ikgethele tsela e isang ko botshelong le isang ko losong. Go mo maruding a mongwe le mongwe go dibela kgololesego ya lefatshe leno go tswelela le ipusa le sa kgorelediwe ke tshokamo epe. Emmanuel Rapoa, BTV News, Jwaneng. Wetso a re di be phegalone teng ga kgaitsedi ke ela o se ke ngwe sentle go bonela tsametshameko maitsebo a manteleza. Kgaitsedi ka ke bona wena hela raitso o ntse mondla ke itse gore a ke boipuso kana ke kgwedi e ntšha ya diphalanyana. Ke kgwedi e ntšha ke dumelang gore re tlela ka masego le matlhogong le letsotse tse di molemo. Ebile kana ke kgwedi e leng gore mo go yona go tshotswe bangwe ba baga ka ba lehatshe. Ke mang kana? O lebile mongwe wa bona.
Okay. Re neeletsa metshameko. La ke go leboga Raitso. Wetso le natla ke tse sebaka se ke go dumedise jaaka kgaitsedi ka boletse na ke video laetsa o sekeng ka tsa metshameko. Me ha re di simolla hela ka tsa motshameko wa tennis. Le ka wana la Afrika Borwa Guy Verweg le kgarejana la kwa Britain Freda Pitt ba letse ba dirile bontle mo dikgaisanong tsa banana tsa ITF J60 World Tennis Tour ba gapa gauta mo dikarolong tsa di singles kwa mabaleng a Botswana National Tennis Center. Verweg o fentse Nicolas Robet wa France ka disete tse 2-0 fa Pitt ene a fitile ka Moranjin wa China go iponela dintlha tsa botlhokwa mo mererong ya tennis ya banana. A rutlepego ka Ryan Kgengwenyane. Verweg o ne a le mo maemong a bone mo kgaisanong eo o iponetse manno mo motshameko wa makgalakgang a sena go fenya tie host ka disete tse 2-1 fa le ka wana la France lone le fitile ka 6-3 6-1 kgatlhanong le Christian Van Rooyen wa Afrika Borwa ya re di tloga Verweg a se ka letama itemogelo a Robet go mo tshosa ka gope a gapa sete ya ntlha ka 6-2 mo seteng ya bobedi le ka ona le go France la tla le tsholeditse motshameko a tsa keta pele ya 3-1 fela Verweg a se ka letlegelwa ke tshepo jaaka na boela mo motshamekong go fitlhela ba ngakalla ka 5-5 Verweg a itsetsepela bontle kgatlhanong le Robet yo neng a le mo maemong a ntlha mo kgaisanong eo a gapa dintlha tse 2 ka tatelano go e gapa ka 7-5 go fenya motshameko ka disete tse 2-0 penyo eo e ra gore Verweg o tla boela gae ka dintlha tse di 60 tse di tla mo thusang mo mererong ya ITF Juniors. It was good. I think I started off well and just carried momentum throughout the match, and I was managed to come back in the second set after being a breakdown. So yeah, it was a good fight, and yeah, I think it was a good match in total. It's hard to tell, but I think I just played a good solid match overall in total. So I think it was just consistency. Obviously the goal is to win it again, but I'm just going to try to play my best and see where I go. He was better than me this match. I didn't play my best tennis. I started with a lot of break points. I had a lot of opportunities of the match, but he saved them like good, and I didn't play like as solid as I was like yesterday in my semis, and well, next week I have another tournament here, so I hope this time is gonna go by my side, and I'll try my best to win another finals. Kwa makgalakganyeng basetsana Freda Pitt le ene o iponetse dintlha tse di 60 a sena go fenya Moranjin wa China. Pitt o simotse ka go sia ka sete ya ntlha 6-3 pele a garela motshameko o a fenya ya bobedi ka 6-2. I think I played well, but I think I competed better today. I think I served well, used a lot of variation, and yeah, happy I got the win today. I think competing well in her service games, making balls, making her play one more than me. Opponent, she did better than me today. I didn't perform well, but she performed really well, and that's why I lost. But congrats to her, Freya, right? Congrats to Freya, and I will try to do my best next week. Kgaisanyo ya J60 e tla swela morago ke ya J100 e ntse le kwa mabaleng a Botswana National Tennis Center e tla simololang ka mosupologo jaaka batshameki go tswa kwa mafatsheng a farologaneng ba tla bo ba idirisa go ikokwanyetsa dintlha mo mererong ya ITF. Ryan Kgengwenyane, PTV Sport, Gaborone. Re ntse re le mo go tsa tennis motsamaisi wa kgaisano eo ya ITF World Tennis Tour J60 Gaborone Matshidiso Malope a re kgaisano eo e tsamaile ka thelelo a supa ha itumeletse tshologelo ya batshameki. Malope o tsweletsa ka ya ha ba solohetse tshologelo e fetang eo mo kgaisanong ya J100 e simolang jalo mo bekeng ya kamoso. Tournament ya rona ya ITF Under 18 J60 ke dumela re tsamaile sentle. Tournament ya rona ne from the 25th of September until the 30th, which is today. Tournament ya rona ne na le 32 girls and then 30 boys. And tournament ya rona ne ngokile batshameki go tswa gone mo Botswana, South Africa, Zimbabwe, China, UK, Hungary, Serbia, ne gona gape le ba tswang ko France, Spain,
ga mmogo le Finland. So tournament ya rona tota ne akaretsa lefatshe lotlhe la mo category ya under 18. Ke dumela gore level of competition ne le very high. O bona re ne le bana ba ba tswang ko Europe yana. And ke dumela gore the second tournament e tla nya the G100 level e tlebe even higher. Kwa bokutlo modulasetilo wa komiti e neng e kopela lehatshe leno go tshegetsa kgaisano ya AFCON 2027 Ashford Mamelodi a re erentswa ba reteletswe ke go fenya mo ikopelong eo fela go botlhokwa gore pego ya bakanuki e ntshiwe phatlalatsa gore mafatshe a neng a ikopela a kgone go ikala sentle seo se tla jana moraga gore komiti kgolo ya lekgotla la CAF e tlhophe mahatshe a ikopantseng a Uganda, Tanzania le Kenya gona one a tla tshegetsang kgaisano ya AFCON 2027 pego ka tlamelo Monsusi. Mamelodi a re keletso ya gagwe ke gore lekgotla la CAF le tse tshotse go nela mafatshe sebaka sa go tshegetsa kgaisano eo go lebile bukana ya ikopelo gona le go remelela thata mo sepolotiking. When CAF introduced auditors to do the evaluation, I was very excited because being in football as long as I know, this round table of politicians of football is not the safest to make a decision. One of the things I question, and I could be wrong, but this is my conviction very strongly, is that if you engage auditors like that, all you have to do really is to accept or endorse their report. You can't vote because you haven't got the benefit that they have. Mamelodi o tsweletse a re ba amogetse lefatshe la Zambia gore ba kopane le go tshegetsa kgaisano eo e le go leka go oketsa dipalo segolo jang ba lebile mafatshe a COSAFA ka lefatshe leno le na dipalo tse di kwa tlase fa le tshwantshengwa le mafatshe a mangwe. This event is a cash cow for CAF. And you know, in terms of your commercial side of football, these numbers matter. But now we are going to find ways strategically of trying to get those numbers at, of course, the level of the LOC. So I wasn't too particularly worried about it. I knew it kept on working in my mind. And this is why we spoke about the SADC approach, where South Africa will be there and the other two giants. The other thing is I would not go beyond two in co-hosting. And remember also, it was Motsepa who said he would like to see smaller countries co-hosting together, you know what I mean, so that AFCON moves around, which is a good thing to do. Modulasetilo wa komiti eo a re se ba tshwanetseng go berekela mo go sone gore lefatshe leno le oketse matshwao mo nakong e tlang ke go oketsa mabala a selebego se se fa godimo le go tlhabolola maroko. We need to go back to Botswana government and tell them that, look, we were marked low on hotels. We were marked low on what is the other issue now? On the fact that we don't have 6 ready stadia. You know, that we lost marks. But we were marked very high on peace and security. Very high. The bid book was the best. That is not disputed by anybody. It was considered the best bid book. Tourism, very, very high. Lefatshe leno le nnile le sebaka se sentle go ithuta go le gontsi ka tsotlhe tse di tlhokegang go tshegetsa kgaisano ya AFCON. Mme ka jalo fa ba ka nna le sebaka se sengwe sa go gotla go tshegetsa dikgaisano tsa motlhale o ba tlo ba setse ba na le maitemogelo a fa go dingwana. Tlamelo Montshusi, BTV Sport, Gaborone. Wetso pego eo ya ga Tlamelo Montshusi e ne e garela jalo dikgang tsa rona tsa metshameko tsa nako ya bosupa na le wena a re kopane gape kgante jana ka nako ya bohera bongwe ga jaanong ke tla bo ke di go neela ke dirano tse ka teme ya sekgowa kgaitsedi ke tsa gore re tla kopana kgante jana a re kopane ka nako ya bohera bongwe raiso a re gakoletse neng di itlhomele kwa setlhoeng. Moletlo wa boipuso o garelwa ka dijo tsa maitseboa kwa bonnong jwa ga Tautona. Tiriso ya maranyane ka iwa le botlhokwa mo go ageng itsholelo e e ikaegileng ka dikitso. Batsamaisi ba kgaisano ya ITF World Tennis Tour ba itumelela tshologelo ya batshameki le gore kgaisano e tsamaile sentle. Wetsore di ba khutlwe teng fa dikgang tsa rona a rakohegwa go bona seemo sa loapi. Bagatse ke a dumedisa ka mogala ka seemo sa loapi nna ke Paul Victoria go siame ha re simolola ka go lebelela setshwantsho sa loapi se supa ga go apogile mo dikgaolong tse dintsi tsa lehatshe leno mme go ipona tsa dibata tsa maru go bokone botlhaba jwa lehatshe leno.
mo tsatsing la ka mosorswa ga go tla thiba ko kgaolong ya borwa jwa legare le bokone botlhaba mme mo tsamaong ya letsatsi go thibi ka bontlhabong ko kgaolong ya borwa botlhaba kgatleng kweneng gona go tla thiba mme mo tsamaong ya letsatsi go apoge go thibi ka bontlhabong ko bokone botlhaba tšhobeleng gabe ga ko gantsi le ko kgalagadi gone go tla tsoga go apogile mo mosong re sa go tla ikutlwetsa go le mololo ko borwa jwa gantsi kgalagadi le kgaolo ya borwa mme dikgaolo tse dintsi tsa lefatshe leno lone go tla ikutlwetsa go le bothito ba magareng ga 16 ko Gaborone le ko Oliphants Drift go yeng ko go 19 ko Letlhakane ga mmogo le ko Kasane ga ko Maung Tšhobe le ko Phanda gone go tla ikutlwetsa go le mogote mo tshokologong sa go tla ikutlwetsa go le mololo ko kgaolong ya borwa jwa legare le bokone botlhaba bothito ko bokone jwa legare borwa botlhaba kgatleng kweneng go le mogote ko kgaolong ya gantsi le kgalagadi jwa magareng ga 33 go yeng ko 35 mme go le mogote thata ko kgaolong yang gabe ga mmogo le a Tšhobe jwa magareng ga 36 go yeng ko go 32 ga re lebelela mello e shang e supiwang ke mmala o mohibidu o e supa ha mello e tsweletse ka go sha mo dikgaolong tse dintsi tsa lefatshe leno bodiphatsa jwa mollo bo supa ha bo le ko godimo go yeng ko godimo thata mo dikgaolong tse dintsi tsa lefatshe leno ka jalo setšhaba se rotloediwa go tshwara mollo ka kelotlhoko ga re lebelela toropo tsa SADC re soletse ga go tla tsoga go apogile ko Upington le ko Cape Town le ko Port Elizabeth le Maseru mme ko Johannesburg go tla thiba ka bontlhabongwe mme ga ko Manzini gone go tla tsoga go thibile ga re lebelela ko Anton River gone re soletse ga go tla thiba ka bontlhabongwe ka mogote wa 29 ga ko Beira go tla tsoga go thibile go na le kgonagalo ya pula mme ko Harare Lusaka le ko Windhoek gone re soletse ga go tla tsoga go apogile ga re lebelela ko Dar es Salaam re soletse ga go tla tsoga go apogile ka mogote wa 33 ga ko Blantyre le Luanda go tla thiba ka bontlhabongwe ga ko Kinshasa go tla thiba ka bontlhabongwe go na le kgonagalo ya pula ya diphefo le dikgadima ka mogote wa 36 ke gone go tlhamone ke go tshwaretse motswana wetso a ene boroko The road to destiny is not paved with brick and tar, but with vision and determination that unveil over time who we truly are when we get there. The Ministry of Transport and Public Works has embarked on a journey of transformation to enhance the efficiency of transport system in the Greater Gaborone area. This journey of the Greater Gaborone Urban Transport Improvement Project is funded by the Government of Botswana, assisted by the World Bank and OPEC Fund for International Development. The ideas adopted through this transport improvement project will, for the next 25 years, transform Greater Gaborone to a mobile, compact city based on concepts of urban transport development in relation to land settlement and use. Wasting no time and without a moment to spare, the government of Botswana, through the Ministry of Transport and Public Works, initiated the construction of 3 bridges or overhead crosses along the KT Motseta Drive, Western Bypass. At the junction with Lobatse Road,